Defense Ministry spokesman July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been loosing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше. Поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз. І це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей. Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них
у їхніх громадах, і вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odensovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles,
7,275 vehicles and fuel tanks, 4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше. Поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз. І це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо, урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую усім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. Особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо, урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо, урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей. Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО.
переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been loosing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been loosing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо, урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other two fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks, 4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles.
Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars. Їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше. Поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз. І це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей. Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики. І є частина, в якій можуть допомогти. Зокрема, і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день.
Слава Україні! The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes.
Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks, 4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, of the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems,
11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей. Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні.
І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську, на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську, на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, there were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. Identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing 32nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The armed forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks, 4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenko of the Russian Federation Defense Ministry spokesman July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems,
11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботафірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей. Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні.
І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!
The Russian Defense Ministry in an official statement July 30 said that Moscow was attacked by 3 drones. This strike is injuring 1 person. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that the attack insignificantly damaged the facade of 2 buildings in the Moscow city district and nobody was injured. Around 4 a.m. local time, TASS Russian media outlet stated that there is an explosion in a 50-story building in Moscow. The Russian Ministry of Defense claimed one of the drones was destroyed in the air over the Odontsovsky district of the Moscow region. The other 2 fell on the city of Moscow. The armed forces of Ukraine didn't say about the strikes. Russia Defense Ministry also released an attempt by the Kyiv regime to carry out a terrorist attack by 25 aircraft-type unmanned aerial vehicles against facilities on the territory of the Crimean Peninsula was foiled. 16 Ukrainian UAVs were destroyed by air defense means. Another 9 Ukrainian drones were suppressed by means of electronic warfare and, having failed to reach their target, the UAVs crashed in the waters of the Black Sea near Cape Tarkankut. There were no casualties or damage as a result of the foiled terrorist attack, wrote the ministry. The reconnaissance team of the Armed Special Forces of Donetsk identified an enemy tank camouflaged on the Avdiivka direction. An attack was carried out on the target using a drone, which damaged but did not destroy the tank. The enemy crew started to withdraw the tank, hoping to escape, but it was struck again by another drone while on the move. Thinking they had evaded pursuit, the enemy tank crew drove the tank into a hangar, inadvertently revealing their hiding place to our observers. The target was immediately targeted by the artillery of the 132nd Brigade of the 1st Donetsk Army Corps, which destroyed the hiding place along with the equipment and Ukrainian militants present there. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling Russian armored fighting vehicles. Thanks to the coordinated work of the aerial scouts of one of the battalions of the Kryvyi Rih Territorial Defense Brigade and the clear work of the artillery, wrote the statement. Russian trying to attack was stopped with their subsequent retreat from their positions. The Armed Forces of Ukraine reported on July 30 that Russia has lost 245,700 troops in Ukraine since February 24 last year. This number includes 480 casualties suffered by Russian forces over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks,
4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей.
Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні!